ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੈਵਿਨ ਹੈਰਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 9/11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾੜੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ MTA ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ MTA ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। I would also like to thank our keynote speaker, Mayor Ravi Balla of Hoboken, New Jersey. And all of our wonderful speakers and performers you'll be hearing from shortly. I also would like to give a special thank you to Commissioner Malalis of the Commission of Human Rights for advocating to have the city's first ever Vaisakhi celebration last year, along with the Commissioner Carrion of the Mayor's Community Affairs Unit and the Commissioner Mustafi of the Mayor's Office of Immigrant Affairs. Thank you also to Sikh Coalition for bringing the beautiful portraits from the Sikh Project and the Sikh Cultural Society for the delicious refreshments. Now, let us open the program with a shabad.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਉਹ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਹਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੇਹਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਿਸ ਦੀ, ਕਲੱਬਸ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ go about it? Hanji, well, luckily the New York City Commission of Human Rights, Hanji or Sare Log, asked me if I could host this event in a more central location in New York, right? So we can have more people come from all over New York City, and it worked out. I asked NYU, they gave me the room, and then I was lucky to work with Sikh Coalition, United Six, and a few other nonprofits and city organizations. And yeah, I mean, you can see the event. We have portraits, and we have sorry. Stay with the mic. Sorry. Okay. Was it difficult to make sure that your university, your college understands that you need the place for event? No, they were very accommodating. They generally are for most things, so they were very easy to work with. And we had all of our team working. Everyone was working together, and there was a lot of communication going on. So it was very good to plan and put together. ਜਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜਾਇਆ ਸੀ 1699 'ਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਰਮਨ ਪੀ ਮਲਾਲਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬਿਗਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਇਵੈਂਟ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਾਲਸ is here, Chief Hansen is here, and the event this year looks much bigger, much beautiful and much more disciplined. So how did this happen? Well, you know, this is our second annual Visakhi event. So Waheguru Ji Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We are very excited at the New York City Commission on Human Rights to be putting this together for a second year in a row with some of our agency partners. In New York City, the message of human rights is that all are welcome, all are celebrated. What we realized last year was that we were at a shortage, frankly, of events celebrating our Sikh communities here in New York City. And knowing that we have such large Sikh communities here in New York City, we wanted to be able to throw something to help celebrate with communities so they also know who their government resources and partners are. We're living at a time when unfortunately there's been a rise in hate crimes, there's been a rise in violence that have been directed to some of our communities, and unfortunately our Sikh friends and neighbors have been no stranger to that. We want folks to know exactly who they can turn to, that they can call human rights, they can call 311, ask for human rights calls directly at 718-722-3131, where they will be met with friends, with people who believe them, who want to help them. There are Sikh staff members, there are people on staff who speak Punjabi, there are so many people at the Commission on Human Rights who really want to create relationships with these communities and let folks know that we are here to serve them. Commissioner Morales, on April 10th, New York State created history by passing the Religious Garb Bill, which has been hanging for the last 6 years. Do you think the bill is going to help you in your work in future? You know, I'm really proud to say that New York City has had such strong protections under our human rights law. Frankly,
frankly, I am just very happy to see that New York State is following. So in New York City, we have been interpreting the law and enforcing the law with the breadth and the strength that we are now seeing the state follow, and I'm happy to see that happen, so that even when people experience discrimination or harassment outside of New York City, there will still be protections. Cool. TLC Acting Chief Bill Hansen ਇੱਥੇ ਨੇ Chief Hansen, what I want to know from you is there are so many drivers from minority communities, Sikhs and others, and they usually face the kind of harassment that the commission tries to deal with. So do you have a special strategy for those cases? You're right. I mean, over 90% of all of our drivers are immigrants, and the Sikh community has traditionally been a cornerstone of the yellow taxi industry, both the drivers and the vehicle owners, and so they're an incredibly important part of it. Drivers, by the nature of what they do, are often on the front lines of the good side and the bad side of the city, and they see more of the bad side when it happens, and they suffer from discrimination, probably because of the position they're in the car, more than just walking down the street. We're obviously very concerned about it. We partner with other agencies, including the Human Rights Commission. We have a pretty extensive external affairs team that does outreach to the different communities. We partner with the faith community. We've just started a new Office of Inclusion under Mayor de Blasio's leadership that's directed at improving relationships between drivers and passengers. I have one little feedback. Gurjot might have that information with her, being the attorney for human rights. There's so many drivers who are scared of talking about their complaints against TLC or with TLC because they feel the vendetta. Are you going to create a platform or a feedback platform where they can make anonymous complaints? Because the complaint is that TLC hears passengers' complaints but not drivers. Would this be anonymous complaints about passengers, or? Yeah, if they want to. I understand what you're saying, and it has been a concern of drivers that passengers can make complaints. They can't make an anonymous complaint. They have to show up for the hearing, or they have to call in. So a passenger actually can't remain anonymous if they want to bring a real complaint against a driver. I'd like to think that we've become more open to drivers. We have a driver protection unit that works to help them navigate the situation, helps them with summonses and fines. We have a greatly expanded external outreach team. I'm very happy to hear more suggestions for how we can be more welcoming, because it is absolutely our intent that drivers feel welcome to come and to speak to us, and that they not fear retaliation. Certainly not from us, but from any other person. Thank you very much, Chief, and all the very best. And Gurjot ji, I know you're very busy right now, but मैं थोड़ा तो ये जानना चाहना कि जिन्ना काम तुसी कमिश्नर दे नाल कर रहे हो, उधर बहुत सारे इश्यूज ने ਜਿਹੜੇ डेली कॉम्प्लिकेट भी हो रहे हैं, हाले बहुत सारे सॉल्व भी हो रहे हैं. सो इस वेले नਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 311 ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੇ TLC ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ that people understand ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਨੋ ਮੈਟਰ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ. ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. Gurjot ji, thank you very much. Chief Malalis, Commissioner Malalis, Chief Bill, thank you very much for your time, and enjoy the event. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਵੈਂਟ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Vaisakhi is one of the most important dates in the Sikh calendar. It is a Sikh New Year festival and is celebrated on April 13 or 14. It also commemorates 1699 and the year Sikhism was born as a collective faith, in 1699 and the 10th Guru. Guru Gobind Singh chose Vaisakhi as the Kayan and the uniform of the Sikh, and to the family of a soldier and sad, known as a Khalsa Panth, the unique Sikh identity. Vaisakhi is celebrated
in much the same the way of as a Gurpurab. Gurdwaras are decorated and visited, and the parade happens through the city. Many Sikhs choose to be baptized and to the Khalsa brotherhood on this day. I like to be the Commission of the Human Rights, our chairman, Carleen Malalas. She gave us the chance and the celebration of Vaisakhi. Let me tell you about the commission. Since the commission established by the New York City, she is doing the hard work on behalf of all the community, regardless which community you are, where you come from, what your religion, we always fight. And she is the first one on the line as a chairperson who stand on the line against the discrimination, any hate crime, everybody in New York treated as equal, like equal opportunity for the jobs, equal opportunity of our rights. So today I'm thankful whoever come to this room, on behalf of the Sikh society or the behalf of myself being a Sikh, I give you the celebration. I give you because you people come to joining our happiness. The Visakhi is the biggest day in the Sikh history. So thank you so much, whoever come to this. Thank you. We gather here tonight to celebrate struggle. Now let us live within you and consume you whole. In 1699, Vaisakhi Day, Guru Gobind Singh Ji raised the Khalsa, the community of saint soldiers. Sons armed with the wisdom of righteousness, the Khalsa marched forward to fight for the helpless. Helpless. 1984, Operation Blue Star. Our mothers and fathers escaped the horrifying genocide, attempting to decimate their lives and lively living. The silent cries of plundered villages stained with blood, tainted by hatred, echo throughout the void left within our hearts. But we didn't lose ourselves in their attempts to eradicate us. No, we stood taller, together, as a community, as one, as Sikhs, because that is who we are. That very aura of courage and resiliency has carried over to today. I see it within my father. My father immigrated here from India at the ripe age of 13. 13 is how old my father was when he sacrificed his childhood in hopes for a better financial future for his family and his children. Deli worker, taxi driver, delivery boy, name it all, and my father has done it. But his 15-hour workdays paid off when he purchased a gas station at the age of 27. But this wasn't just another gas station. It was one that fueled the blood, sweat, and tears of my father, his siblings, and his parents alike. Independence. That is what my father embodied at that point. After the countless nights in the mud huts in India, my father was able to hail victorious. He conquered the world. And then, one night, the flicker of a flame burnt the gas station down to his knees. Ash lay waste around my dad's feet the next morning. The only charred wall left standing red. Go back to Afghanistan and dirty Muslims. His story isn't unique. I'm sure you've all seen it before. I've felt it myself. About a year or so ago, there was a pipe bomb blast at the 42nd Street Port Authority subway station here. I took this train that night heading into the city. But most of all, I tied my button up, my turban, and I held my head high to better elevate my crown as I stood in that train. Trying to exude a beacon of confidence and resonating in aura of courage, I looked left and right into the eyes of my fellow New Yorkers. And I noticed that those eyes so perfectly captured the resiliency we hold. So then I smirked and I turned my gaze back up front when I noticed a man approaching me looking furious. He screamed and yelled,
cursing and denouncing my turban and all that I stood for, calling me a terrorist and so much more. But I've learned to stand in the face of ignorance. So I pulled my shoulders back, and with the help of 8 strangers, but fellow New Yorkers, we showed them the way out the train. Solidarity won in the face of ignorance that night. Tell me you see it. You see the fight that we've all faced. Because I can. I've lived it, and so have many of you. However the struggle has manifested, we've all felt it as Sikhs. So what does Sikh Awareness Month mean to me? Honestly, it means that our struggles haven't been unwarranted. We can indulge in the sweet nectar and the fruits of our labor. Now, don't mistake my gratitude. All I want to say is that we gather here tonight to celebrate struggle. And struggle we know all too well. We are warriors, so let the world know that. But heed my word. We must, and I say it again, we must interlock our arms, at least with our Muslim brothers and sisters, for we also pay the price for freedom in this nation. We mustn't forget that peace is only found in unity. So let's make this happen. There's an African proverb that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. We must unify, not only as Sikhs, but as people of color, to effectively bring about the change that we wish to see in this world.